would be your weakest character. Olabire eddala gy'otasobola gye weewinayo 1 out of 10 oba 0 omanye nti eyo oli bubi nnyo. So 1 through 10, 1 is your best character and 10 is your weakest character. Kakati wewe max ku 10 ku buli neeyisa eri awo olinako mmeka? Wolina 10 ku 10? Okay, everybody work on that right now. Kakati mukwekebera wano twegendereze wewa max ky'olina mu 10 ate kyojja okuba nga ky'oli omunafu ennyo. Bagambye 10 eraga oba olina 10 ku 10 kitegeeza ekyo kyakulemera ddala. Kati ky'osobola ojja kuba olina max entonotono nga 1 2. Tutegeeraganye. Ky'olinamu ennyingi ennyo tokisobola. Ky'olinamu entono okisobola. 10. Tutegeeraganye. I think let's go. Abooluganda bye tukola mubitegeera bye muli mu kwekebera oba tubayisizeemu? I think I can help there. Okay. Kanyambe kao. Musumba is going to help us. Let me help with this. Kati wano we bagambye namba okwewa obubonero. What have told us to give ourselves marks. Nambe bogamba nti nambe katugambe ekisoose bagambe optimism kwe kubeera nti buli kaseera olaba ebirungi. Olaba birungi. For example, why they have said optimism. No, kati olwokuba mbavunuliro yabimanyi nti olina essuubi nti ebintu bigenda kubeera bulungi. Bw'obeera nga oli muntu agwa mu kiti ekyo weewe maxemu, bw'oba olaba nga tokola bulungi mu ekyo weewe 2, w'otuukira ku 10 kitegeeza oli bubi nnyo nnyo nnyo, gwe buli kaseera olaba tolina ssuubi. Okitegedde? Kati awo weewa akabonero. So buli gy'okoma okulinnyisa ennamba tekitegeeza nti okola bulungi. Namba emu yakola obulungi ennyo ennyo ennyo, kitegeeza oli bubi nnyo nnyo. Okitegedde? Ekyokubiri, adaptability, okubeera nti osobola okugumira buli oyanga okukwatagana oba kamangu. Waliyo nga nakati bye tusomesa gwe tonnaba kubibaka, kitegeeza gwe weewe nga 9. Naye bw'oba wabitegedde dda weeweemu 2 3 4 weepimepimemu. Kati wano ebbali wano awali akabokisi wooteeka ennamba yo. Ekyo tukitegedde. Namba 3, work ethic. Nti work ethic kwe kubeera nti oli musajja omukazi agolokoka, oyagala nnyo okukola. Weewa mmeka ku kwagala ennyo okukola? Weewadde 4, ani ewadde 8? Ani ewadde emu? Number 3, number 4, self discipline. Weefuga. Mweri abamu oli mu business olufuna omutwalo n'otumya enseenene n'otumya ffene naye nga wakakola mutwalo n'otumya ebindaazi. Kati weewaawe olina empisa, osobola okwekuuma, ssente bwe zijja togenda mu katale kwegulira byakulya. Number 5, that's number 5, yes, risk taker. Oli muntu gwe bayita oba kiba kikole ki oba kiba kibe nja kukola business. Awo weewa namba mmeka? Weewa 10. Bwe weewa 10 kitegeeza gwe oli namba lujega. Oli mutiitiizi. Namba 6 olaba kati babitemyemu emirundi 2 side ne side. Katugeze ku namba 6. Number 6, comfort with failure. Nti gwe ne bw'olemererwa towulira bubi nnyo. Omweri abantu abamu bw'afunamu okulemererwa, nze mbimaze, mbivuddeko, gundi andoga, juzi nasinga na pusa enfu ku mulyango, emmese ebiki, sikyaddayo kusuubula. Weewa mmeka?
nange wano neewadde nnya oluusi ntyamuko naye sinyo ndabika nandiwadde namba emu nkola bulungi. Namba 7 personal control. Osobola okufuga ky'owulira. Mweriyo abantu ebintu ebitatambula ekyalo kino kyonna kimanya. Ova nju ku nju buli muzigo ogubuulira. Weewammeka awo. Namba 8 creativity. Oyiiya, oli muyiiyo gegerengetanya. Eriyo abantu nga buli kaseera onoonya baliraano bakuyiiyize. Okubeera creative olaba side ez'enjawulo ez'okukola ekintu kino beena ekkubo liganye nja kukola lino oba kino kiganye nja kukola kiri. Namba 8 ey'omwenda. Namba 9 goal oriented. Goal oriented eyagala okufaananamu kiri nti abantu abamu toba ku mulamwa. Bamekanga buli kaseera olemera ku mulamwa. Kuba abamu ogenda n'ogamba kati jjukira tugenda kubawa ababadde ba savinga tugenda bawa ssente zaabwe. Naye wagamba nsavinga kukola ki? Oba wafunyeyo obutungulu akukyamusa kyewabaddeko n'okivaako. Wafunye asuubula embwa n'agamba embwa zifuna. Kati kyewagendera wakivaako. You are goal oriented oba obivaako mangu. Oneguka mangu n'opaala. Tugenda okukusinga tukubuuza wali ogambye ogenda kusuubula nkoko. Kiri kitya? Kati ndi mu mwanyi ze zifuna. Then namba 10 passion. Owuliranga okubeera passion kubeera nti kyokola okyagala okiremerako okisanyukiramu okyenyumirizaamu weewammeka. Ndowooza I think that's it. I just try to help them understand that. So ne ku page kati wansi w'ebyasoose waggulu webiri mu Luganda waggulu byabadde wowe nyini page togivaako eyo webiri mu Luganda wansi bibadde waggulu bibadde Luzungu wansi bibadde mu Luganda. So noonya Oluganda. They are either English or Luganda. Thank you. Okay, I'm going to ask you for a few minutes after he's gone over that. Kati ngenda basaba eddakiika ntono nga bw'amaliriza okwogera ku ebyo. To think about it and rank 1 to 10. Okirowoozeeko okusinziira makisi ze weewadde. He needs to go through that. Skills, yes, he's going to have to go through that. Does he know? I'm going to fix it and tell him. Okay, if you'll turn on the back, you will see skills for a business owner. Kaakati bwe tudda ku page eddako awo ogenda kulaba obukugu obwetaagisa nannyini business. Before I get into that, I want to tell you that both of the Rons are here to answer questions. If you have questions, just raise your hand and they will help you.
Kaakati with those. abaami bazze nabo weebali okubaako ebibuuzo bye baanukula. Bw'oba olina ekibuuzo ng'olina by'otategedde wanika omukono gwo bajja kukuyamba ne Dr. Raps mulabye bakuyambe bakwanukule. Okay, Frank is going to go over, just like he did on the front page, he's going to go over the ones on the back page, the skills. Kati musumba era agenda tuyamba tuyisizeemu mwezi endala mu bukugu obwo obwetaagisa ku peegi eyo endala tubikule peegi eddako awo. You want me to start? Yes. Okay. Mukama yebazibwe. Number 2 wagirabye gye tubaddeko. Mu bufunze katugambe okulaba ebintu obulungi bameka nga weewadde namba emu nga weewadde kamu. Bameka beewadde 2 ate 3 ate bameka beewadde 10. Wali ewadde 10. Katubikula tugenze ku page eddako eno yaku engeri kino kiri nnyo ku enkola oba embala gye weetaaga gwe ng'omuntu alina bizinesi ng'oteekwa okuba omukugu mu kino. Ekisooka networking oba okuzimba enkolagana n'abantu nti bw'oba okimanyi tosobola kukola bizinesi wekka bwe kiri. Kati mu bizinesi yo ozimbye otya oli ku ddaala ki, oli ku nnamba emu okolagana bulungi n'abantu oba okola mafaaya weewaawo nnamba nkolaganayo n'abantu. Yes. Then leadership, obukulembeze. Obukulembeze osobola okukulembera abantu abalala. Okulembera otya? Abakulembeze abamu muboggoka buboggosi naye nga oli wa bizinesi naye buli ajja okugula mu kaduuka ako abanga akoze ensobi. Omuntu ajja okukugulako naye nga akoze ensobi okujja okukugulako. Number 3, financial wisdom. Amagezi ku nsimbi. Bulijjo sente ozikwata otya? Ekyo kyagala okuddayo ku kiri bw'ofuna sente nibe babadde toyina mu programu obikola ate n'olyoka ogamba musumba nsabiraako bizinesi zange tezitambula. Sijja kubasabira. Accountability. Accountability kifaanana nti omanye okukola embalirira. Okay? Bw'ofuna sente ozibalirira ozitematema bulungi. Number 5, willing to do all jobs. Okubeera omukulembeze omukozi mu ngeri endala osobola okukola omulimu gwonna. Bameka nga osobola okukola omulimu gwonna. Oba eri abamu weekanasa ogamba nze muwala wa gundi nze omwana w'omugenzi mwe mugenda nimwogera ebibooziboozi ebifu bunze omwana w'omugenzi nkola nti ekyo. Bino si bya bugenzi bya kukola bizinesi. So weewe max. Okuteesa negotiation. Abantu bw'oba oyagala omuntu wajja n'agamba nti kino nkitunda mutwalo osasula busasuzi oba oli omu ku bano abakenula n'ogamba nkuwa 1,500 naye nga bakulamulidde mutwalo. Number 7, problem solving. Okukola ku bizibu. Bw'ofuna ebizibu mu byenfuna byo oli muntu amanyi okuzuula ekyokukola oba olimu abo abagamba ekijja kijje tesifaayo. Number 8, communication.
oyogera otya n'abantu, owuliriza oba buli muntu atawuliriza? Oli mu bawuliriza oba oli mu batawuliriza? And number 9, time management. Okwata obudde, already mwagudde dda business. The teacher was supposed to start at 10, so all of you should put 10. Temumanyi kwata budde. You're already failing by not keeping time. Mwenna mwewe 10 buli omu. Mwewe 10. Bameka bakedde. What? How many of you are here by 9? Oyibesitawe esatu. Ate ab'ennya. Bameka nga otuuse ziyise ku nnya. Ne principal Ronnie Kizito atuuse late. Even Ronnie Kizito doctor came late. So give yourself 10. Number 10, having a support system. Otaddewo enkola y'abantu abakuyamba. Kati olaba nze abagenyi bano bukya bajja bonna team of Jazajja bamaze kuno wiiki 2. Naye sinze ntambula nabo, sinze ngenda nabo wano na wali kubanga nateekawo abantu abanyamba era nze awo neweemu. Naye abalala wandibadde godduka. Oyinza n'okuleka edduuka ng'ate liggule nga tosibyewo ate ogenda osuubula ebinyeebwa ne bulikomawo nga baakubbye. Tozimbye engeri ya kuyamba. So wewe max, give yourself max. Yeah, I think that is it. That's it. Tubitegedde wewe max. Bw'oba toyina pamphlet laba Brian ofune pamphlet yen. Thank you. Okay, number 1 is the strongest skill that you have. Kati wofunye emu ku 10 bwe bukugu bw'okyasinza okuba nabwo. Number 10 is the weakest skill that you have. Kati bwe weewadde 10 ku 10 kitegeeza oli munafu nnyo mu bukugu, weetaaga okufuna obukugu obwo. Now, all of these, the 2 exercises we've just been through, are for you to check. Kaakati bye bava tuyisizaamu Apostle byakutuyamba ffe okwekebera. And take home. Ogende ewaka ng'osigale nga weekebera. And think about. Era osigale ng'obirowoozaako obikoleko osobole okubeera nannyini bizinesi omunywevu. You will need all of those skills and all of those traits, personal traits. Ojja kwetaaga enneeyisa ezo zonna n'obukugu obwo bwonna bwe tulabye bw'oba onaakola bizinesi enywevu. To run a business. Osobole okuddukanya bizinesi eyo. So you try to figure out which ones you are most lacking. Kati ebyolabidde ddala nga tolina. And you work on those particular skills so that you'll be well-rounded business owners. Genda obikoleko weba neeyisa gikoleko webuba bukugu bufune osobole okubeera nga bizinesi osobola okugitandika n'ogiyimirizaawo ng'olina okumanya okumala. You want to be successful if you decide to start a business. Oba oyagala kubeera nga bizinesi bw'ogitandika ekulaakulana n'ekula. And you will need all of those personal traits and all of those skills
to be successful. ojja kwetaaga enneeyisa ezo zonna ze tusomyeko n'obukugu obwo bwonna bwe batulaze okusobola okukola bizinesi eyo gy'oyagala. Let's stop a minute and I want to ask you, do you have questions about anything we've been over so far? Kakati njagala mbuuze waliwo alina ekibuuzo ku bino bye tubadde tusoma we twakatuuka. Kati alina ekibuuzo, wanika omukono obuuze bakuyambe. Saawa ya bibuuzo gye tulimu. Ekibuuzo kyonna ku bye bava okusomesa ku bizinesi sofa we twakatuuka mutegedde, mulina ekibuuzo, omuzindalo baguleese alina ekibuuzo, inquiry, kyonna. Ali mu kwewuunya temulina bibuuzo? Mutegedde nnyo? There's a hand here. His question is, how he was asking how can he have enough financial wisdom? Save, save, save. Okay? Tereka sente otereke sente. I normally suggest ntera nnyo okuwa abantu amagezi that 10% of all the money you get in a week nti you kimu kya 10 ku buli sente z'oyingiza mu wiiki zitereke. Now, I know the bank here tells you how much you save, how much you will have at the end of the year. Nkimanyi nti saving scheme yaffe ekunnyonnyola mmeka z'osobola okutereka ne mmeka z'ojja okuba nazo ng'ebbanga lye waterekera liweddeyo. So sometimes we might have a dream of a business. Kati ebiseera ebimu tuyinza okuba n'ekirooto eky'okuba ne business. And you know you have the skills and you know you have the ability to run this business. Ng'omanyi olina obukugu, olina n'obusobozi obukola business eyo. But you have to put it off until you save the money to start it. Naye byonna olina osooka n'obiteeka wabbali n'osooka n'otereka sente ezimala okugitandika. So every day you dream about your business. Kati buli lunaku ojja kuba n'ekirooto ekyo ekya bizinesi yo ng'okirina. And you grow your passion for your business. Era n'obwagazi bw'okuba nannyini bizinesi nabwo obukuze munda mu ggwe bukule. And while you are growing your passion and dreaming, you save your money. Kati ng'okula ng'okwagala okubeera ne bizinesi mu ggwe kuli mu kubumbujja, tereka ssente ezigenda osobola okukola bizinesi eyo gy'oloota okukola. It takes discipline. Kitwala empisa. It takes sacrifice. Kitwala okwerekereza. It takes motivation. Kitwala okwezzaamu amaanyi. But in the end, it pays off. Naye ate ku nkomerero ya byonna kisasula. So save, save, save. Kati tereka otereke zibeere nga zisobola okukukolera ky'oyagala. And my rule of thumb is always 10% of everything. Era ye awa amagezi nti waakiri oba olemereddwa tereka kimu kya 10 ku buli z'ofuna naye osobola otereka n'ezisingako awo. If you find that you can do without more, Owesanga ng'osobola okukireka, then save more. Osanga nga ssente z'owezezzaako tezikumala kukola ky'oyagala, ogira olindamu era oddemu oyongereko okutereka ziweereze nnyini ezikusobozesa okukola ekirooto kya bizinesi ky'olina. It is amazing how Kyewuunyisa much we can save if we truly want our business. kyewuunyisa omuwendo gwa ssente n'obungi bwa ssente bwe tusobola okutereka bwe tuba nga ddala tusazeewo okwagala okubaako bizinesi gye twekolera nga yaffe.
but it means sacrifice, naye nga bwe ŋŋambye kitegeeza okwerekereza. sometimes doing without that new whatever you want to buy, Ogenda kwesonyiwa obuteeteeyi n'okukyusa enviiri, to save. otereke ssente ezo. It is important Kikulu nnyo that you don't go into business without a bunch of money. kikulu nnyo gwe obutatandika bizinesi nga tolina ssente zimala. It's the same as not having a fund for your house. If you run out of something and you have to have it, Kiringa bw'oba nga tolina bimala mu nnyumba yo bwe bikuggwaako, you don't have the money to get it, ng'ate tolina na ssente zigenda bigula ebikozesebwa ewaka, you're in trouble. kitegeeza ogenda kuba mu buzibu obw'amaanyi mu wakaawo eyo. And you never want to be there in a business. Kati ate tewandyagadde otandike bizinesi efaanane nga bw'obeera ewaka nga tolina ssente zigula sabbuuni na munnyo ng'ate obyetaaga emmere eri ku kyoto. Weetaaga osooka oweze ssente ezimala olyoke ogenda ogitandike, kyagambye. If in your house you run out of water, Kati katugeze nti amazzi gakuweddeko ewaka, for a short time, your family or friends would help you. kati jjukira bw'obeera ewaka ng'amazzi gagenze osobola okweyazika obudomola awo ewa neighbor lita 5 lita 10 ne bakuyambako. But if you have a business Naye and ate run out of money, bw'oba ne bizinesi ssente ne zitakumala ng'ogitandise, you don't find many family and friends that want to bail you out. amazima gali nti kizibu okufuna emikwano gy'ogenda ogigambe sooka ompeeyo 2 mpeeyo 3 gy'ogenda weewolaawolako ziwere, kiba kizibu. So save, save, save. Kati otereke ssente mpaka ng'owezezza ezimala okutandika ekirooto kya bizinesi ky'olina. Good question. Ekyo ekibuuzo kibadde kirungi nnyo. Anybody else with a question? Omulala alina ekibuuzo? Kama yeebazibwe. Ekibuuzo ekyange kiri ku accounting. Nga mbuuza nti badde batugamba nti buli lunaku tulina okuwandiika ssente ze tufunye ne tuwa accountability. Kati bwe mbanga buli kaseera mbeera mu losses mu bizinensi yange nkola ntya? Njigalewo oba nsigale nga ngenda mu maaso? I understood every word. His question is, you talked about accounting, so he was wondering if he does the accounting of his business every day and he realizes he's making loss, he's asking, should he close up the business or what should he do? A very good question. Ekyo nakyo kibuuzo kirungi. After a while, we're going to talk about long-term focus and persistence. Era tubadde tugenda kwongerako mu maaso awo ku kulemerako n'okubeera n'ebirooto eby'ebbanga eggwanvu. I have another daughter that owns a business. Ninayo muwala wange omulala alina bizinesi gy'akola. She's retired from one job. Yawummula ku mulimu ogumu. She had saved lots of money. Ng'aterese ssente ze mpitirivu bulungi. And she bought 2 Kona trucks. N'alyoka agula zi trucka ze 2. A Kona truck serves shaved ice in a cup. Kakati truck ezo ze yagula mu America zo zitunda ice ono gwe bapima mu bukopo. With flavors over the top. Nga ziba ne ice cream eyo, zino zitunda ice cream. People pay $7 and $8 American for these silly cups of ice. Kakati mu America wayinza okuba ng'Uganda 5, 10 webityo ogula. When she bought the trucks, we yagulira emmotoka ezo ze batundirako ice cream, the owner of the big company, eyali nannyini w'ekizi, the big company,
eyali nannyini omukulu ddala gwe yali agenda okukola wamu naye told her that she would not have a profit for 3 years. yamugamba nti bizinesi eno gy'oyingidde okukola teri magoba okumala emyaka 3. That's where savings comes in. kati awo okutereka era we kukomerawo. You have to have money to go through the hard times. olina okuba nga olinawo obusente obulala bwe walekawo okuyisa mu biseera bino ebizibu. So when you do your profit and loss statement in accounting, kati bwe weekola embalirira mu bizinesi yo and you come up with a loss, ne weesanga nga oli mu kukola loosi njereere, number one, you pray ekisookera ddala saba, because God is for you. kubanga katonda ali ku lulwo. God will guide you. katonda ajja kuluŋŋamya, God will give you information, ajja kuwa obubaka bwe weetaaga okuvvuunuka, because God is holding you in his hands. kubanga katonda akulina mu bibatu bye mu ngalo ze. The second thing, you evaluate ekyokubiri otandika okupima okugeraageranya what you are doing, kiki ky'okola, and if you can do it differently to help your loss. olabe oba osobola okikola mu ngeri ey'enjawulo kikuyamba okuvvuunuka loosi zino z'okola. And the third thing ekyokusatu is you hang on. olina okulemerako. You have to give your business time to grow before you show a profit. kaakati olina okuwa bizinesi eno gy'otandise okukola oba gy'okola obudde esobole okuzaalira amagoba. You will not get rich immediately. togenda gaggawalirawo kubanga watandiseewo bizinesi eyo ejjo. You might never get rich. oyinza n'obutagaggawala nno lwa bizinesi eyo gy'oba otandise. But most of the time, naye ebiseera ebisinga if you're persistent, bw'olemerako your business will show a profit. bizinesi eyo emala n'ezaala amagoba. Did that answer the question? tukitegedde ekyo? abalina loosi bagambye tusabe. ekyokubiri, kola ebintu mu ngeri ey'enjawulo. obadde obikola bw'oti, kyusa mu ngeri gy'obadde obikolamu, olawo oba onavvuunuka loosi eyo. ekyokusatu, lemerako. tosuubira kutandika mudaala nkya oba bizinesi ya capati enkya n'ofunirawo amagoba n'obeerawo binojjo. bizinesi giwa obudde esobole okuzaalira amagoba ge weetaaga. Is there another question? waliyo ekibuuzo ekirala? Now, I want you to take home the handout kati njagala ogende n'eyo handout gye bakuwadde ewaka and pay attention to number 2 handout, oteeke ennyo essira ku peegi ezo ze batuyitiddemu ebbiri, that talks about your skills and your personal traits. ezoogera ku nneeyisa y'omu bizinesi n'obukugu bwe weetaaga okukola bizinesi. Because the best business owners know who they are and what they're capable of. kubanga bannannyini bizinesi abakyasinze bamanyi ki kye bali ne kiki kye basobola okukola. I think I'm going through number 3, and then we can break for lunch. It's 12 o'clock now. 3 and 4? No, 4 is an afternoon. 4 takes a long time. How long does it take? 2 hours. No, 4. Yeah. Okay, let's go. Okay. I'll stretch it. Because you said 1:30.
I just had a conversation with the big boss. abadde ayogeramu n'omunene. We're going over handout 3. Kaakati tugenda Handout 3. ku ku page eyokusatu. Handout 3. These are things to think about. Bino byebintu ebirina okulowoozebwako. In handout 2, we talked about who we are. Kati empapula ebbiri ze tusoose okusoma tubadde twogera ku ki kye tuli ne kye tulina okuba nakyo. The skills we have, the personal traits we have to be business owners. Enneeyisa ze tulina okuba nazo n'obukugu bwe twetaaga okuba bannannyini bizinesi bye tubadde twogerako. Now we're going to talk about things that might have a problem if you don't have them. Kaakati bino bye tuzzeeko bye bintu bw'oba tobirina ng'oyinza okufuna obuzibu. The first one is called the niche. Ekisooka bakiyita niche oba business. That Ekyo might be an American term. Ekyo ekikolera. Okay. This has to do with finding the business that meets the needs in your community. Kaakati wano oba otunulatunula mu kitundu gy'oli n'olaba obwetaavu bw'abantu abali eyo ne bukuwa ekirowoozo kya bizinesi gye wanditandise. Let's take a community where no one in the community eats pork. Katugezese mu kitundu nga abaliyo tebakkirizibwa kulya. You would not open a barbecue station. Kaakati bw'obeera mu kifo nga waliyo emizigiti miyitirivu tolina ngeri gy'otandika kutundirayo kabizzi kawoomera. So you have to think about what is needed in your community. Kaakati kikulu nnyo gw'ayagala otandika bizinesi ogenda mu bitundu gy'oyagala ogitandika olabe obwetaavu obuli mu kitundu ekyo. If your community, all the houses, no one has a lawn, grass, bushes. Okay. Webanga mu kifo mw'obeera teri alina muddo gwa kusaawa nga buli omu yakuba peva nga ffe wano. You would not open a landscaping business. Kaakati olina ngeri gy'otandika kugula masiini zisaawa ogulewo bizinesi mu kitundu ekyo. If in your community no one had little children, kaakati obeera mu bitundu nga teri alina mwana bonna bavubuka bakeera kgenda ku mirimu. You would not open a babysitting business. Kati bw'oggulawo babysitting oba ne weeteekako akapande maama gundi babysitters oba ogenda kulera baana baani. In other words, you have to look at what is needed in your community. Mu bufunze olina okuteeka nnyo essira ku bwetaavu obuli mu bitundu gye mubeera kiki kye beetaaga kiki ekitaliiyo. In your community, if there were 20 people doing laundry, waba nga waliyo abantu 20 bonna ba dry cleaner booza engoye ku kitundu ky'obeera, do not open a laundry. kakati naawe n'ojja oteekeko eyo 21 nga naawe oyoza ngoye oba okoze ensobi nnene. So to find a niche means find something that is needed in your community for your business. Kati bwe twogera ku kiki ky'olina okukola tutegeeza nti genda mu kitundu kyo gy'oyagala okukolera bizinesi olabe obwetaavu obukirimu w'oba otandika okulowooleza okukola bizinesi ey'ekika ekyo ng'eyanukula ebyetaago by'abantu gy'obeera. You want to have something unique that everybody wants. Kati oyagala obeere n'ekintu nga kipya nga mu butuufu buli omu abadde agamba tubadde tukyetaaga ng'akatale weekali nga bakyetaaga.
The second thing in that handout says your competency. Kaakati ekiddako awo bwe bukugu bwo. This has to do with what you know. Kino kikwatagana na kiki ggwe ddala ky'omanyi. If you don't know how to cook, Bw'oba nga ddala okimanyi oli mufumbi mubi, you don't want to sell cooked food. totandika woteeri ya kutunda mmere. If you don't like children, Bw'oba nga ddala abaana tobaagala, you don't want to babysit. kindergarten babysitting bireke. So you have to know yourself and know what you know. Kirungi nnyo okwemanya n'okumanyira ddala ggwe ky'osobola, obukugu bw'olina mu kintu. You might be very good on computers, Oyinza okuba oli mukugu ku bintu bya kompyuta, okunyigaanyiga amapeesa ago. you might be very good at dancing. Oyinza okuba oli mulungi mu kuzina, tulina abali abakugu mu kutunga, olina obukugu bw'omanyi nga ggwe kye kintu kyo. Just think about what you know better than anybody else. Kati gwe tuula weetunulemu olabe ekintu ky'omanyidde ddala okusinga abantu abalala bonna. And that is your niche. Kaakati ekyo kijja kukuyamba ng'otandikawo bizinesi. Ojja gitandika nga eri mu layini eyo y'ekintu ky'olinamu obukugu. Abamanyi osiika capati, olina obukugu mu kufumba, tandikawo woteeri nga weekakasa nti emmere bw'ogifumba ewooma. And sometimes you identify the need, but you don't have the competency. Kati tubeerawo n'ebiseera w'olaba obwetaavu mu kitundu oba obwetaavu mu bantu naye ng'ate obukugu obunaakikola tobulina. That's when you go get training. Kati awo w'ogenda bakutendeke, ofune okutendekebwa. Maybe there is a need in your community for medical people. Oyinza okwesanga nga mu kitundu gy'oli beetaagamu eddwaliro oba ekifo we bajjanjabira. A nurse. Nga beetaagayo nurse. We have a CNA. What is it called? Bano abazaalisa. CNA. It's not a registered nurse, but it's a caretaker. Bano ng'aboolaba abazaalisa b'oku byalo awo. Abantu ababeera ku kyalo nga tebabawandiisa naye nga balina obumanyirivu. Bamulerwa. It's a licensed caretaker. Bamulerwa baffe ku kyalo. Okay. You need training. Kati kiba kitegeeza nti bw'olabayo obwetaavu obw'engeri eyo, funayo okutendekebwa okwetaagisa okuva mu bakugu. But it's not 10 years of training. Ate okutendeka okubeera omusawo w'oku kyalo oba mulerwa w'oku kyalo tekyetaagisa myaka 10. But it's enough training so that you can fulfill the need and therefore have a successful business. Naye ofuna okutendekebwa okukumala okusobola okubeera ng'oyamba abantu ab'oku kitundu era bw'otandikawo akalwaliro ako akatonotono ku kyalo kakukola bulungi ng'oweereza abantu. So your competency, that second thing, is what you know. Kati tugambye nti ekintu ekikulu kyekyo ky'omanyi ky'olinamu obukugu. Or what you can get trained on. Oba tugambe nti ekyo ky'olaba ng'osobola ofuna okutendekebwa mu kyo. Number 3 Ekyokusatu has to do with knowing your customers. kikwatagana n'okumanya bakasitoma abo. Tegeera bakasitoma abo. You know the people in your community. Omanye abantu ababeera mu kitundu gy'obeera oba gy'olina bizinesi oba gy'ogenda otandika. So therefore you can figure out what they want. Kati osobola okumanya abantu ddala abagenda okwetaaga ebintu byo ng'omanyi nti gundi bwe mbanziza neetaaga. Some of the most creative businesses Bizinesi ezikyasinze okuba nga zikola ebintu ebyewuunyisa is one where it fills a need that nobody has identified yet. zeezo ezikola ku byetaago nga teri muntu abadde abiraba nga gwasoose okukiraba n'okyanukula. For instance,
kati kampe ekyokugezesa People that go outside of their homes to work every day kati kankwe ekyokulabirako ffe abava mu mayumba gaffe abantu abava ewaka ne bagenda okukola ku mirimu buli lunaku do not want to cook when they come home. tebaagalirako ddala kufumba nga bakomyewo baba bakoowu. So successful businesses brings cooked food into the house every day for these Kaakati people. omuntu ategedde nti mu kifo mulimu abantu bwe batyo akola delivery y'emmere enfumbe ku mulyango gw'abantu abo. So know the need, and you can go outside of your community, but you have to think about transportation. Kaakati sooka ofune obwetaavu mu kitundu gy'obeera kale weewaawo oyinza okufulumako mu bitundu ebiriraanye naye oba olina otandika okuteeka mu ndowooza olina osasula entambula ogenda beeramu n'entambula kosti z'okutambula ezo. Know your customers. Tegeera bakasitoma abo bategeere gy'owangaalira ne gy'ogenda okukolera. I want to stop and say something to you. Nina kye njagala okubagamba. I'm seeing lots of the little children in here. Kati wano ndabawo abavubuka bangi. You have the best children I have ever seen. N'abaana bangi mu kitundu kino tulina abaana abakyasinze obulungi be yali alabye. Temwekubiddemu ngalo. They are quiet. Tulina abaana abasirifu. They are sitting patiently. Tulina abavubuka abatuula ne balindirira bulungi nnyo nga batebenkevu ng'abo. I was just watching this little one walking up here. Abadde alina bebi gwalaba abadde asiriikiridde nga naye ayita wano. They are precious. Naye ng'abaana be mulina balungi nnyo. And precious children Era come from good mothers and fathers. Era abaana abalungi bibala by'abataata ne bamaama abalungi. I'm very proud of you. Kati abasiimye nnyo ku lw'abaana ab'empisa n'abavubuka abatebenkevu. The next thing is enthusiasm. Ekirala ke kajanja okwewaayo. Let me hear an amen. Kanviireyo amiina. Let me hear a loud amen. Amiina ennene. Mujanjawaza amiina eyo. That is enthusiasm. Kaakati ekyo kye bateeka kajanja n'okwewaayo mu business. In order to be a successful business person, Okubeera nannyini business ayise agikoze n'ekula n'ebeerawo. you have to be enthused. Weetaaga okujanjawaza business yo. Gikuba abantu. You've got to believe in your business. Wekkiririzeemu business gy'olina ogikuba abantu. Nze ndi mutunzi wa ngatto, nze ndi mutunzi wa ngoye, nze njoza ngoye. You have to smile about your business. Era oba ogyogerako n'akamwenyumwenyu kakubeera ku maaso omwenyamukko n'ogamba nze sisiika chapati ne basiika. You've got to have energy for Ng'olina your business. amaanyi ogyogerako n'amaanyi go gonna. Your family will get sick of listening to you because you talk about your business. Olina ogijanjawaza otuuka ekiseera nga ne famire yeekukooye oyo agenda tunyumiza mandaazi ge gatunda we gawooma nga bakumanyi. Because you will love your business. Kubanga olina okuba ng'ogyagala n'omutima gwo gwonna oyagala bizinesi yo ggwe mwennyini. And that's enthusiasm. Okwe kwayita okugijanjawaza. And when you find yourself sad, Kati bwe weesanga ng'onakuwadde you have to go somewhere to get your energy back.
genda ofune akasonda gye weekweka oddemu ofune amaanyi buto oyagala bizinesi yo buto nga tonnajja mu bantu. Jangu ku restoration ku Sande bakuzzeemu amaanyi bakugamba okisobola olyoke oddeyo mu kyalo gy'okolera ojanjawaze bizinesi yo. Every day you want to dance to your business. Olina okusituka nga bw'ogyogerako n'amazina g'owulira mu kiwato gatandise ogijanjawaze ogyagale ogikuba abantu. Because you love your business. Kubanga olina okwagala bizinesi olina osooka ogyagala. The next one is long-term focus. Kaakati ekiddako awo kwe kubeera ng'otunuulira ebyewala. This means that you look years in advance. Kitegeeza nti totandika bizinesi ng'obala lwankya olina okubala emyaka mu maaso eyo. You cannot be successful if you're going to give up your business. Togenda kola bizinesi enywere ng'oli muntu ayagala okuwanika mangu bw'otyo. Businesses take time, take years to grow. Kaakati kambabuulire bizinesi zitwala obudde zitwala emyaka okukula ne zibeera nga zizaala amagoba ge twagala. So when you are growing your business, you continue to save your money. Kakati ng'okuza bizinesi yo no gy'otandise tolekera okutereka bbali ssente. Because there will be lean years. Kubanga wajja kubaawo emyaka emikalubu nga bizinesi tezitambudde bulungi. So you start off thinking about long term. Kati bw'otandika bizinesi tandikirawo okubala ebiseera emyaka mu maaso. Some of the best business owners are people that plan for their children to take over their business. Bannannyini bizinesi abakyasinze okuba ab'ettutumu beebo abatandika bizinesi nga baziteekateekera baana baabwe kujja kuzitwala mu maaso nga tekoma ku ye bizinesi agikola nga y'abaana n'abazzukulu n'abazzukulu. So when I talk about long term, I mean long term. Kati bwe njogera nti tuteekateeke bizinesi ezigenda nga tutunuulira ebiseera by'omu maaso ntegeeza nti ddala olina okubala ebiseera by'omu maaso abaana bo n'abaana b'abaana bo nga tekikoma ku ggwe wekka. It's important that you never give up. Ekyo kikulu nnyo kitegeeza tolina kuwanika. The next one is persistence. Ekiddako kwe kulemerako okugumiikiriza n'olemerako. And persistence goes with long term. Kale jjukira bwe twogera ku kulemerako n'okugumiikiriza era tuba twogera ku biseera nga biwanvu mu maaso myaka mingi mu maaso. It means that we don't give up. Kitegeeza bw'oba n'atandika bizinesi okuwanika n'okubivaako tekirina kuba mu bulamu bwo na mu birowoozo byo. We will continue working on our business. Tugenda kulemerako tukole ku bizinesi eno tugiremereko okutuusa nga ezadde ebibala bye tugisuubiramu. While you are being persistent, you're also looking around for new ways of doing things. Kakati ng'olemerako era ng'ogumiikiriza kikulu nnyo n'oba nga otunulatunulako mu bakwetoolodde n'ebikwetoolodde ne trends eziriwo okulaba engeri sobola okukolamu ebintu empya. There are always new ways, and you bring those new ways in, but you keep your business going. Kaakati bulijjo wajja kubaawo engeri y'okukolamu ebintu empya era kirungi nnyo n'otegeera engeri eyo empya y'okukolamu ebintu n'ogyongera mu bizinesi yo nga bw'ogumiikiriza bw'olemerako. The next one is data tools. Ekirala kwe kutereka ebyogera ku bizinesi eyo data akwata ku bizinesi eyo.
Data is all of the information about your business. Kakati bwe tuba twogera ku data tutegeeza byonna ebikwata ku bizinesi eyo, ani landiroodi wo, opangisa ku nju zaani, osasula myezi emeka, watandika ng'osasula emyezi emeka, waziwaani, kwegamba buli kikwata ku bizinesi b'okola nabo, b'osasula, z'osasula, obukakafu bwonna olina okuba nga wabutereka wamu. A good business will register the number of customers that come in every day. Era bizinesi enaakula buli lunaku olina okuwandiika nti leero bakasitoma 2 be banguzeeko, wandiika bameka abakugulako. I might want to know how many different items were bought on a particular day. Nyinza okuba nga njagala kumanya mu lunaku kiki ekisinza okutambula, abalina edduuka mu bimanyi, biki ebitambula abantu bye basinga okumbuuza, biwandiike, n'ebisinga okutambula bye basinga otwala, abalina zi saaluuni obuviiri bwe basinga okusiba, buwandiike. It is not just how much money you make every day, Tekiri ku muwendo gwa ssente, bungi bwa ssente bw'okola buli lunaku, but you have to keep a lot of information about how the business is running. naye olina okutereka ebikwata ku bizinesi bingi nnyo, naddala ebikwatagana ku ngeri bizinesi gy'eri mu kutambulamu. You cannot make business decisions if you don't have information. Toyinza kutandika kukola kusalawo ku bizinesi yo, oba onaagigaziya, oba onaagitwalako mu kifo ekirala nga toyina bubaka buno bumala. So you have to keep lots of records. Kakati tugenda kubasaba mutandike okutereka ebikwata ku bizinesi, mmere ki esinga okutunda, viiri ki ze basinga osiba, okitegeera, mubiwandiike, information eyo ekuyamba okusalawo mu ki ekyokuzzaako. So how do we keep this information? Kati awo ekibuuzo ne kijja, bino byo tubitere, information eno obubaka buno tubutereka tutya? We can keep it in a notebook. Tusobola okufuna akatabo, buli omu n'ofuna ekitabo nga kyo kya bizinesi yo nga mw'obiwandiika, Just on paper and with a pencil. nga just olina peeni yo nga n'ekitabo kyekyo ng'owandiikamu buli lunaku. We can keep it in a computer. Fe abalina zi software osobola okutandika ng'olina laputoopu yo ng'eyo nga buli lunaku ogenda n'obiyingizaamu n'obitereka mu zi laputoopu zino kompyuta. It doesn't matter how you keep it. Si kikulu oba otadde mu kitabo oba otadde ku kompyuta. Just get you some tools, meaning notebook, paper, whatever. Naye kakasa nti ofuna w'owandiika obubaka obukwatagana ku bizinesi yo, kyekikulu. And keep the data. Era obubaka obwo obutereke bulungi. Keep the information. Obubaka Very obukwata ku important. bizinesi yo butereke butiribiri. Most successful business persons Bannannyini bizinesi abakyasinze okubeera ab'ettutumu oba abakoze bizinesi ne zibeerawo have a particular place, a box, whatever, to keep this information in. balina ekifo nga kyo kiba kyanjawulomu mwe batereka ebintu bino, ebintu byabwe, oba bokisi oba mu kisenge, naye tobireka awo ate baana kwe bayiwa buugi. Ebya bizinesi muwandika bizinesi yo, funa akafo ak'enjawulo mw'obitereka gy'omanyi nti abaana n'ebintu ebyonoona n'amazzi n'ebintu ebyonoona tebisobola kutuukayo. If you buy certain items for your business, Kati gezesa nti olina ebyokukozesa mu bizinesi by'oguze. you may get receipts. Oyinza ofuna lisiiti ezikwata ku bintu ebyo, ebyuma, oba osuubudde ne bakuwa lisiiti. Or invoices. Buli siiti ogwo bwe okusasulirako oba w'osasulira. That is information, and you want to make sure you keep it. Kati eyo obwo obubaka buba bukulu nnyo ate ng'olina okukakasa nti obutereka. Keeping up with the information is very important.
bannange okutereka ebikwata ku bizinesi, lisiiti z'okusasulirako, bewasasula bojjako ebintu n'abakubanja, kikulu nnyo mubitereke, temubijjaajaamya awo. The next one is equipment. Kati ekiddako bye bikozesebwa mu business. If you are going to have a boda, Kati bw'oba ogenda kubeera ne boda nga gwe gy'oyagala ogule, tandika okukolera business, ng'olina bizinesi ya boda, you've got to buy one. kitegeeza olina okugulayo boda eryoka egende ku kkubo ekole. It seems to me, after being in the traffic last night, you don't want to go in that business. Bwe namaze okubeerako mu jaamu ejjo nazudde nti bizinesi ya booda eyo tewandyagadde gigendamu. There's too many bodas out there already. Nalabye nga booda ku kkubo mpitirivu, ndaba nga nnyingi zaasusa obungi. If you're going to bake pies, you've got to have an oven. Kaakati abagenda okubeekinga zikeeki, okukola zi Rolex, olina okugula bye basiikirako, paani gye basiikirako, olina okugula oven mwe bateeka keeki mwe babeekingira, zi baking machine ezo. So you have to look at your business and consider the equipment that you have to buy to start your business. Kaakati tunuulira business gy'oyagala otandika, otunuulire n'ebikozesebwa bye wandyetaaze okukola business eyo. Washing machine, ebyuma ebyoza kapeti, abooza engoye, gula amabaafu, buli kye weetaaga okukozesa mu business eyo, abafumbi gula amasepiki, bwe bityo. Some businesses require less equipment. Waliwo business ezimu nga by'ojja okwetaaga okukozesa si bingi. We talked about service businesses and product businesses. Jjukira nga tutandika twayogedde nti waliwo bizinesi ezitunda ebikwatika, waliwo ne bizinesi eziweereza abantu ng'amasimu. Service businesses generally will require less equipment. Kakati bizinesi zino ez'okuweereza abantu tezeetaaga nnyo bikozesebwa, nga bw'olaba essimu ze tukozesa, nga bw'olaba okujjanjaba abantu ku kyalo, when you're rendering a service, tebyetaaga byuma bingi. That's because you are the person doing the work in a service business. Kubanga bw'oba oweereza eri abantu, gwe mwennyini gw'aba yeetaagisa okubeerawo oweereze abantu. Gwe kikozesebwa ekisingira ddala obukulu. But product businesses usually use more equipment because you are making something to sell. Naye kaakati zino bizinesi zaffe ezitunda ebikwatikako zitera okwetaaga ebikozesa, kubanga jjukira oli mu kukola kintu omala okitunde, kitegeeza weetaaga ebyokukikozesa olyoka okitunde. The last thing on that list is location. Ekisemberayo ddala wa bizinesi gy'ogiteeka, location. Where are you going to have your business? Business eno gy'oyagala otandika, ogenda gitandika mu kitundu ki, wa, ludda wa? Can you do it in your home? Ogenda gitandika mu nnyumba yo? Sometimes there are rules about that and you can't do it in your home. Oyinza okwagala ogiteeka akaduuka ku mulyango naye ng'ate gy'opangisa waliwo amateeka agafugawo, kati awo sooka weesonyiwewo. So you have to check on the rules to make sure you can use your home as a location. Kati abaagala okutandika bizinesi ewaka, osibira mu nnyumba, oteekayo emidaala wabweru, oba osiikira wabweru awo ebindaazi, sooka otegeera amateeka agafuga eyo gy'opangisa ne erosi gy'ekitundu gy'olimu, olyoka otandika obbikolerawo. Don't sell pork where there are many Muslims. Like you don't start a pork business where there are many Muslims. Mosques. I lost my train of thought.
Sometimes you rent or lease a place to have your business. Kati weetaaga okunoonyereza ekifo wa wosobola oteeka bizinesi eyo. And in cases like that, you have to figure what the cost of that lease or rent is going to be. Kitegeeza nti oba olina okuzuula w'ogenda okukolera bapangisaawo mmeka, bapangisaawo tebapangisaawo, wali ku kkubo tewali ku kkubo, weetooloddwa baani. Musumba kyabadde agamba nti tutandika ate kutunda kabizzi w'olabira ddala nti omuzigiti gutunudde mu mulyango. So kyebategeeza ku nsonga ya location. And you also have to think about if the person owns that rental place decides to kick you out, where will you go? Kaakati olina okuba ng'olowooza oba ng'opangisa awantu kakasa akupangisa, tumanyi nnyo okusubrentinga, sooka okakasa akupangisa ani amupangisa era ewa bakugobyewo onadda luddawa. Ebyo byonna bikulu nnyo ng'onoonya w'onaateeka bizinesi eyo. You have been extremely patient. Mubadde bagumiikiriza nnyo, mwekubire mu ngalo. It is very hard to sit and listen to someone as long as I have been talking to you. Si kyangu nnyo okutuula n'owuliriza omuntu okumala ebbanga eggwanvu bwe liti lye mmaze nga njogera gye muli. I appreciate